Nestled amidst the wilderness, walking the oblique roads and coexisting with nature, the forest communities have always lived in harmony with nature. Yet, it is a challenging existence in terms of modern amenities. To a great extent, they are at ease. However, are in need of technology to sustain environment-friendly practices. People here have managed to preserve the very resources they survive on, yet, in some way, the resources are diminishing. A depleting water table, unstable weather conditions, and non-yielding agriculture practices have made it necessary for the forest communities to embrace little changes in their traditional lifestyles. Efforts are being made to reduce the burden on natural resources. But these efforts would yield little or near to no results without community participation. Located in Mandavi block of Surat district in Gujarat, tucked away in the forests, Dhaj village is an example of community effort and government initiative to create a better life for the people. The Gujarat Ecology Commission, as a part of the Ecological Restoration Scheme, initiated the activities of creating a model eco-village through community participation. Eco-development village is a concept where you develop the village as per the ecological wealth of the village. The concept was to utilize the energy of nature, the water from nature, purify the soils which are found in nature, generate employment based on natural resources and its activities. The project implementation was aimed to create a pilot eco-village, and Dhaj matched the criteria with 56 families and a population of about 275 people. The objective of this project was to contribute and promote rural economy with sustainable management of natural resources, and develop and establish an eco-village concept for the promotion of environment conservation and to mitigate the impact of climate change. At the onset of the project, several consultation meetings like PRA were done. The approach was to incorporate the knowledge and opinions of villagers in the planning and management. These consultation meetings with various stakeholders worked as an important groundbreaking tool and helped mobilize the community. During these meetings, communities were made aware about the benefits of the project and the role of the community and their contribution. The second level of initiation was a baseline survey to determine the existing conditions and the use of various resources. The immediate focus was on water management and conservation. Thus, roof rainwater harvesting system was taken up based on the survey and as per the need of the community. Storing the rainwater and directly using it is a feasible option for the families. Rainwater is collected in the roof and transported through pipes to a storage reservoir. These pipes are interconnected and lead to the filter unit. The filter can be easily removed, washed and reinserted.
Today, the whole village has rainwater harvesting system installed. The beneficiaries now have access to potable water during the summer months as well. The storage capacity of each underground tank is of 20,000 litres, and 23 such tanks have been created in the village, and the total rainwater stored amounts to 4,60,000 litres. વરસાદમાં જ્યારે જે પણ વરસાદનું પાણી આવતું હતું તે એમ જ વહી જતું હતું. એના માટે ઇકોલોજી દ્વારા ઇકોલોજી અને વન સમિતિ દ્વારા એક ભૂગર્ભ ટાંકા બનાવવામાં આવેલ છે. એટલે જેથી કરીને જે વરસાદી પાણી આવે છે એ વરસાદી પાણી અમે ડાયરેક્ટ ભૂગર્ભ ટાંકા બનાવેલા છે એમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ, સંગ્રહ કરીએ અને એને પીવા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ. In addition to this, the water management of the complete area was carried out through watershed and recharge approaches. Check dams were created along the ridges outside the village based on the watershed approach to support irrigation and to recharge the groundwater. Recharge wells were also created in the close vicinity of the village to restrict surface water runoff and recharge the water table. These recharge wells are lined with concrete rings with perforations. Perforations let the water seep from the sides. Construction of these recharge wells have immensely helped in increasing the groundwater table. આજે દુનિયાભરમાં સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ એટલે કે ટકાઉ વિકાસ માટેના માપદંડો નક્કી કરવામાં આવેલા છે અને એ દૃષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો આ એક અત્યંત મહત્ત્વનો પ્રોજેક્ટ છે. અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે એક ડીપ એક્વિફર રિચાર્જ સિસ્ટમ કરવામાં આવેલી છે. આ સિસ્ટમનું લોકેશન એ રીતે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે કે ઉપરવાસમાંથી પાણી આવે છે અને અહીંયા એક નાનકડો બોરીબંધ કરવામાં આવેલો છે જેથી ધીરે ધીરે પાણી ભરાય અને પછી આ અહીંયા જે ચારે બાજુ કાણા કરેલા છે એમાંથી પાણી અંદર જશે. હવે જ્યારે પણ તમે રિચાર્જ કરતા હો ત્યારે એક ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે સિલ્ટ એટલે કે કાંપ અંદર ન જાય, એટલા માટે એક રેડિયલ ફિલ્ટર કરવામાં આવેલું છે કે પાણી ગાળી અને પછી અંદર જતું હોય છે. હવે આ જે પાણી જે છે એ લોકલ હાઇડ્રોજિયોલોજીને ધ્યાનમાં રાખી અને એવી રીતે નક્કી કરવામાં આવતું હોય છે કે જે સ્તરોમાંથી આપણે પાણી લઈએ છીએ એ સ્તરની અંદર જ આપણે મોટે ભાગે રિચાર્જ કરીએ છીએ કે જેથી લાંબો સમય સુધી આપણને પાણી મળી શકે. શેલો એક્વિફરમાં આપણે જોયું કે અહીંયા આ જ ગામની વાત કરીએ તો ચોમાસામાં અમે ઉછળતા કૂવા જોયા છે કે પાણી તમે હાથેથી લઈ શકો કૂવામાં અને પછી ઉનાળો આવતો એ પાણી સાવ ખાલી થઈ જતું હોય છે અને એ વખતે આપણે હેન્ડપંપ અને બોરવેલ પર આધાર રાખવો પડતો હોય છે. એ હેન્ડપંપ અને બોરવેલ દ્વારા જો ભૂગર્ભનું જળ ખેંચાયા કરે તો પછી ડીપ એક્વિફરની અંદર પણ ગ્રાઉન્ડ વોટર નીચે જતું રહે અને એટલા માટે આ રિચાર્જ વેલ છે એ અત્યંત ઉપયોગી વસ્તુ છે અને આ એક ટેકનોલોજીકલી પ્રૂવડ ટેકનોલોજી છે કે જેને કારણે ખૂબ સારો લાભ થઈ શકે છે. The project planning also envisioned promoting alternate energy sources to create a carbon-neutral village. Bio approaches such as biogas and the use of renewable energy resources like solar energy have been successfully implemented on an individual and a community basis. Street lights of the village are substituted through solar-based LED street lights to reduce electricity consumption and promote the use of solar energy for the energy needs of individuals and the community. 10 solar-based street lights are installed throughout the village. Being a remote village, the power supply in Dhaj had frequent power outages. Rooftop solar panels have been installed on individual houses to reduce the usage of electricity and promote the use of renewable energy. All the households of the village have switched to LED to reduce electricity consumption. 100% solar-based home lights have helped the villagers all through the year. Maintenance is done at the local level. Solar lights give constant power supply without any dependence on the power grid. અમારા ગામને ઇકોલોજીકલ વિલેજ તરીકે પસંદ કર્યું એ માટે ખરેખર મને ગૌરવ છે, કારણ કે અમારા ગામની અંદર આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા જે સહાય મળી છે અને જે કામો થયા છે એના થકી ખરેખર ગામનો ખૂબ જ વિકાસ થયો છે. અને એ માટે ખાસ કરીને જે સોલર લાઇટો આપેલી છે
એ સોલર લાઇટથી ખરેખર ખૂબ જ અમને ફાયદો થયો છે. જીબીની લાઇટ આવતી હતી એમાં લગભગ ચોમાસામાં તો લગભગ 3 મહિના તો અમને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડતી હતી. એની સાથે બીજી સ્ટ્રીટ લાઇટો પણ ગામમાં આપેલી છે. આ જે સ્ટ્રીટ લાઇટો છે એ દરેક ગલી ગલી અને આખા ગામની અંદર છે, એટલે એનાથી આખા ગામને રાત્રે તો જાણે એકદમ અજવાળું હોય એવું લાગે છે. અને કોઈ પણ દિવસ એવું ના લાગે કે ઇલેક્ટ્રિક જે લાઇટો છે જીબીની એ લાઇટ પાવર કટ થાય તોય અમને એવું નથી લાગતું રાત્રે કે લાઇટ ગઈ હોય. એટલે ખરેખર મને બહુ આનંદ થાય છે કે આ રીતે જે સોલર લાઇટો આપી છે એનાથી ખૂબ જ ગામને ફાયદો થયો છે. As an alternate energy source, 37 biogas plants with a capacity of 2 cubic meters have been installed at the individual households. The bio-toilets created here use human and animal waste to create alternate energy and minimize the hygiene threat to the village community. The women folk of the village have immensely benefited through this, as earlier they had to fend for fuel wood from the forest. It was a time-taking and cumbersome work. But with the introduction of biogas, cooking has become an easy task for them. It has also reduced the cutting down of trees and helps in preserving forest reserves. Replacing the traditional cooking ways with more fuel-efficient practices like cooking with pressure cookers has further decreased the fuel wood consumption. All the households in the village are provided with pressure cookers for fuel-efficient cooking. છેલ્લા 7 વર્ષથી બાયોગેસ પ્લાન્ટ બનાવું છું. એમાં જે ધજ ગામ છે એમાં મને 26 પ્લાન્ટની કામગીરી સોંપવામાં આવી હતી. 26 પ્લાન્ટો બનાવવામાં આવ્યા છે. એમાં જે ગેસ ઉત્પન્ન થઈને બહેનોને મળવું જોઈએ બળતણ એ સરસ રીતે મળી રહ્યું છે. જે ધજ ગામમાં કામગીરી શરૂઆતમાં મીટિંગ કરવામાં આવી તેમાં વર્મી બેડ, કિચન ગાર્ડન અને બાયોગેસનું 3 પ્રોજેક્ટની કામગીરી હતી. બહેનો જોડે મીટિંગ કરીને પછી બહેનોના ડોક્યુમેન્ટ્સ લીધા અને જે સમજણ છે બાયોગેસ માટેની કઈ રીતે વપરાશ કરવાનો, કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરવાનો, લાંબા ટાઈમ સુધી કઈ રીતે ટકી શકે એના માટે ઇકોલોજી સંસ્થાના જે સુનિલભાઈ છે, ઈશ્વરભાઈ છે એમની જોડે મીટિંગ કરીને આ કામગીરી કરવામાં આવી. એમની જે બાયોગેસ માટેનું જે બજેટ છે એ પણ એ લોકોએ અમે કામ કર્યા પહેલાં એ લોકોએ અમને ફાળવણ કરી, એટલે કામગીરીમાં અમને કોઈ રૂકાવટ આવી નથી અને કામગીરી અમે સરળતાથી મેં પૂરી કરી છે. Waste management is an important way to support the eco way of life. Considering the need of waste management in the village, each household was provided with different colored dustbins for organic and non-organic waste. The waste is then taken just outside the village for segregation and disposal as manure. Animal husbandry plays an important role in the rural economy. It is much older than agriculture. People in rural areas often teach their children how to care for their animals. Under this pilot project, sustainable animal husbandry approach was promoted to improve animal husbandry. Apart from this, people were provided support to procure livestock of the best local breed that suits the ecology of the area. Linkage was established with tribal sub-plan of the tribal department and Sumul Dairy, which helped families in procuring 22 Holstein Friesian cows. A fund of 42,000 rupees per family was utilized from the tribal department and Sumul Dairy. Not just the procurement of cows, the project also helped in forming the first women-led milk cooperative. When it began, there were 7 women members, and today the cooperative has 42 members. And the production of the cooperative has grown from 15 litres to 160 litres in 1 year. Dhaj is equipped with a milk collection centre with electronic fat measuring equipment. The milk production of the village has increased manifold, and the income generation through this has directly benefited the community. અત્યારે આ મકાન બની ગઈ હોય કોઈલોજ તરફથી, એટલે બધી સુવિધા, લાઇટ મળી, પંખો મળ્યો, બધી જ રીતે અમને કંઈ તકલીફ નથી પડી. તેમ કરતાં અમને આજે 2 થી 2.5 લાખનું પેમેન્ટ બહેનો લે છે ઘરે ઘરે, 4 થી 5 હજાર જેવા બે
પેમેન્ટ થાય છે બહેનોને, એટલે તકલીફ નહીં પડતી. Eco-villages function on the principles of organic farming and similar approaches which promote sustainability. 100% families in Dhaj have used organic seeds, manure and pesticide for farming. In the last year, not a single family has used urea or chemical pesticides in their farmlands. In the last 30 years, it is now for the first time that Nagli crop was done by 10 farmers in Dhaj. With 5 kilograms of seeds, they have harvested 200 kilograms of Nagli. The Gujarat Ecology Commission has linked the village with the Krishi Vigyan Kendra, Surat, through which in-depth training was given to farmers on organic farming. The other area of focus under sustainable agriculture was the adaptation of agricultural technology such as drip irrigation, Khet Talavadi, for irrigation to minimize use of groundwater for it. Promoting crops which are more suitable to the local environment and are less water demanding. Today, Dhaj is a self-sustaining eco-village with the efforts of the local community, JFMC and the Gujarat Ecology Commission. Dhaj was visited by the students of the University of Michigan, USA, who studied their model and its implementation. The Institute for Financial Management and Research, Chennai, has selected the Model Eco-Village project of Dhaj to document the initiative and its practices to share with the larger community. Now the villagers themselves are maintaining things, they are maintaining record, they are self-employed, they are self-growing their agriculture with a high productivity, free of urea, and they have got a different life. I wish my country grow on this rural development path, because still in rural areas, our more than 40 to 45% people live. Unless we make them happy and make them feel what government can do, they will never feel if they are living in a free, independent and economically advanced India. United by shared ecological, socio-economic and cultural values, this community has wholeheartedly extended its support, and their efforts here have been exemplary. The efforts to showcase ways for sustainable development and environment conservation have paid off.